lunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 7 Julayi 2026 omuloodi oba yaliwo omuloodi w'ekibuga Hajji Elias Lukwago abadde asuubira okubeera ng'akomezebwawo mu kkooti asobole okubeera nga asimbagana maaso g'omulamuzi. Ojja kujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwo ogwa June gwe tukubye amabega, Honorable Elias Lukwago balina okuba nga bamukomyawo mu kkooti, wabula bennyini abakulu abatwala amakomera bwe batunuulira embeera mwe yali bayimirira ne bagamba nti yali tasobola kubanga akomezebwawo mu kkooti wali emakindye Magistrates Court olw'embeera y'ebyobulamu bye yalimu, era ekyaddirira kye ky'okubeera nti omukulu yali agenda maaso n'okuba nga afuna obujjanjabi wali Mulago, era nga abasawo ab'enjawulo bagenda maaso n'okuba nga bamwekebejja. Ebibaddewo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 Julayi 2026 ke katambi ke ngenda okuba nga nkuteerako, naye mukwano gwange bw'obanga oli wa mmeeme ennafu obanga oli muntu omutima gwe gugenda maaso n'okuba nga gwanguwa okuteekeera, akatambi kano wandikalabira mu maziga olw'embeera y'obulamu Hajji Elias Lukwago mwali nga newe kuba kwogera ayogera yeesindika bwesindisi, wabula ate ebiddiridde oluvannyuma lw'ebyo byabadde ayogera musajja wa Katonda nabyo tebibadde birungi. Ayogera mu lulimi Lunyaanyimbe, nja kugezaako okuba nga mmenya kannemu kanabbiri mbize mu lulimi Oluganda tusobole okubeera nga tutegeera bulungi ebibadde bigenda mu maaso olunaku olwaleero. Your Worship, after thorough examination, they established that I suffer 5 chronic health challenges. 5 chronic health challenges, which are very, very serious. And as we speak today, my life is in danger if they are not attended to. I have a problem with breathing. They mentioned it here. I have a lung complex with what they call residual mild cylindrical bronchitis. Which is a permanent damage on my lungs. And once I'm in a place with limited oxygen, I suffer breathlessness, and that's why here I was gasping for air, because the windows had been closed and I was not breathing well. And they recommended that I should always be in a well-ventilated environment because of that pulmonary challenge. It's called my current pulmonary functional tests, which they conducted, indicated that I need that kind of environment. My Lord, the second one is that I have a residue cervical radiculitis following a cervical 6-7 disc replacement surgery and the adjacent level C5-6 disc disease. That is the cervical problem I am enduring ever since I underwent a surgical operation on 29th of April 2024, which I have been nursing all through.
And these senior consultants have strongly recommended, and I want to read verbatim their recommendation after that finding, that Lukwago should have a spinal review by his primary spine surgeons in India to re-evaluate him for the persistent upper limbs radicularitis. It's a medical term. That they were unable to repeat the MRI investigations because they were not certain of the compatibility of the implants, the artificial disc that were used for his primary spine surgery. Oye mukulu Elias Lukwago olunaku olwaleero ekisookera ddala ky'olina okuba ng'otegeera mukwano gwange kyekyokubeera nti Elias Lukwago taleeteddwa mu kkooti. Olunaku olwaleero okwawukanako olunaku luli lwe baasindikayo kkooti oba lwe yalina okubeera ng'akomawo ng'ennaku z'omwezi 3 n'atalabikako mu maaso g'omulamuzi, bagamba nti kkooti etuuke ku lunaku olwaleero. Kati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 Elias Lukwago tebamuleese mu kkooti, bamutadde ku kyoyinza okuyita Zoom oba emikutu gino emigatta bantu, n'abeera nga kkooti kwagirabira era kwagendedde maaso n'okuba ng'ayogera eri omulamuzi. Elias Lukwago awanjagidde omulamuzi era ebimu ku bintu by'ayogedde bye bino wammanga. Okusookera ddala agambye nti abasawo abakugu bamukebedde nga ddala amawuggwege gongedde okunafuwa ne sekunafuwa yenna, era nti gali mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Mukadde kikamu omulodo Elias Lukwago ngenze maaso n'okuba nga annyonnyola nti ebiseera ebimu abeera awo omukka ne gugenda maaso n'okuba nga gumubula era n'okussa ne kufuukira ddala ekizibu. Era yannyonnyodde nti ne gye buvuddeko bwe baamuteeka mu kifo nga tasobola genda maaso na kubanga afuna omukka ogumala, yatandika okubeera nga aziira ne sekuziira yenna. Omuloodi nno annyonnyodde n'okunnyonnyola n'agamba nti abasawo baamugambye buli kadde alina kubeera nga abeera mu kifo ekirimu empewo emala era tagwanidde kubeera nga ateekebwa mu bukoolindo n'okuteebwa mu bifo ebiziivu naddala nga tasobola kufuna mukka gumala. Okujjanjabwa kweyagenda maaso n'okuba nga afuna emabega eno mu mugongo olukizikizi olwagenda maaso n'okufunamu okuseseetuka. Kigambibwa nti abasawo abakugu baaganye okuba nga bamukolako kyewandiise MRI scan bwe babeera balina okukwata omuntu ne bamuteeka mu byuma ne bigenda maaso n'okuba nga bimwekenneenya olw'ensonga nti alinamu obuuma obw'enjawulo obwamuteebwa mu mubiri. Kati ebyuma biri tebikolagana na buuma obwo kubeera nti ateekebwamu, okuggyako ekyo nga kikoleddwa abasawo abakugu bali bennyini abagenda maaso n'okuba nga bamujjanjaba ko n'okumulongoosa. Nabwe kityo nno wawanjagidde omulamuzi afazaali amukkirize agende maaso n'okuba nti ateebwa asindikibwe e Buyindi. Abasawo abamukolako sajjale baddemu okubeera nga bamwekenneenya ate era mukadde ke kamu bagende maaso n'okuba nga bamulongoosa n'okuddamu omujjanjaba n'okutereeza ebyo ebyasesetuka mubiri gwe okuva olunaku abasajja lwe bamujimbamu obwala ne batandika okubeera nga bamukikijjanya. Kati nno omukulu Honorable Sseggona ye counsel wa Elias Lukwago ayimiridde maaso g'omulamuzi naye alina by'ayogedde era nze okutumbadde nga nkunkumula. Nothing limits your power here. I am sure that you would be interested in knowing why the accused person has not appeared. Conventionally, the file before you has a record of poor health, and court would be interested in knowing the state of health of the person that was sent to hospital.
Probably that's what he wanted to address court. I would still employ your. Yes, this person was referred to hospital by this honorable court. He's not in court, and I must say that even the presentation on Zoom was a clandestine move. We were not informed. We kept waiting for him down to listen to him and probably receive any additional instructions. Only to be informed that court is sitting and prosecution is already sitting. Probably you would need to know the accused's state of health before you exercise the jurisdiction to adjourn. I would still employ you. Ebigambo byowulidde binyonnyolwa looya wa Elias Lukwago omukulu Honorable Medard Sseggona okusookera ddala agambye nti tewali kisobola kuyimiriza maanyi ga mulamuzi kubeera ng'akola okusalawo ne kkooti eno yennyini alisi okukkiriza Elias Lukwago ayimbulwe oba akkirizibwa aweebwe akakalu ka kkooti oba okufuluma ku bail asobola okugenda maaso n'okuba nti afuna obujjanjabi. Mukadde ke kamu Elias Lukwago Sseggona agambye nti omulamuzi atunulire Elias Lukwago. Omulamuzi asooke yeebuuze lwaki Elias Lukwago mu kkooti tabaddeemu. Eyo gy'aba asooka okukozesa ng'ensonga. N'agamba nti Elias Lukwago si nti abadde tayagala kujja mu kkooti era olw'okuba nti embeera y'obulamu musajja wa Katonda mwali si nnungi n'akamu. Ekirala, Sseggona annyonnyodde nti Elias Lukwago bo nga bannamateeka be baabadde tebakimanyiiko nti bagenda kumuteeka ku Zoom. Nabo bennyini balooya be bakyekanze bwekanzi. Ate era mukadde ke kamu beewunyiza okubeera nti oludda oluwaabi oba sayidi ya prosecution yo ebadde yakedde dda nga mu kkooti etudde butereevu nnyo nga weeri egumbye bulungi ng'eringa yo emanyi bulungi kiki ekigenda mu maaso. Ojja kujjukira nti Elias Lukwago agambye nti alina endwadde eziwerera ddala 5 ezeetaaga okujjanjabwa ate nga zeetaaga bakugu. Kati nno ekibaddewo oba gye bikkidde newankubadde nti Elias Lukwago alaajanye ne Ssekulwa laajana yenna oludda oluwaabi oba oludda lwa gavumenti lusabye omusango bagwongezeeyo. Kati sayidi ya Elias Lukwago negamba nti kale wekuba kwongezaayo mwongezeeyo paka olunaku olw'enkyanga 8 Julayi tusobole okukomawo omusajja bamuwe beyiro oba nfuna. Wabula kkooti egambye nti yo essaawa zino olutuula olwaleero omulamuzi abadde atudde mu musango guno nti talina jurisdiction kubeera nga awansala nti oba talina buyinza kuwansala newankubadde nga byonna biwulirizza. Era gye bikkidde nga omulamuzi abaddewo olunaku olwaleero asindise Elias Lukwago adde mu nkomyo oba ku Alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 16 Julayi 2026. Kitegeeza z'ennaku endala 9 ng'Elias Lukwago ali mu mbeera nga bw'omulaba ng'ali munda mu nkomyo nga tali mu kufuna bujjanjabi. Musabire omuloodi embeera mwali bannange yennyikaza omutima. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya.
balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki kyolowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.